Hello, Ramadhan Karim kwa wale ambao wanafungwa saum. Anyway, hii video inaendea wale wa Kenya ambao wako Kenya. Wale wa Kenya huambiwa vitu hakuna, hii video nataka ikupate wewe Mkenya ambao uko Kenya, hujai safiri kutoka nchini Kenya. Just to let you know that hii ni Qatar, okay? Yeah, but the point here is kuna watu niuliza ni kazi gani ziko Qatar, like ni kazi aina gani, because most people wanakuja tuna jobs za security ama cleaner. Well, sometimes watu huja hivyo labda kukosa information, kukosa ile information ile ndio inachangia labda mtu aje kama security ama cleaner ama supermarket attendant. Si vibaya, kazi ni kazi, lakini unapata mtu anapofika hapa na realize haya, kumbe kuna kazi kama hii na hii. Well, haraka kama tunavyoenda, kuna kila aina ya kazi. Kwa mfano, wewe ni fundi wa mjengo, okay? Unaweza ukaja hapa kama fundi kwa hoteli, like utakuwa in a department inaitwa engineering department. Tuseme wewe ni masonry, kazi yako itakuwa ni kazi ya maintenance pale kwa hiyo department. Tuseme wewe kazi yako ni plumber, utakuwa unafanya kazi ya maintenance kama plumber, electrician, AC technician, painter, furniture polisher, tile fixer. Kuna kila aina hizo kazi upande wa mjengo. Acha tuingie sekta nyingine. Kuna kazi kama vile za zile kama receptionist, kuna kazi kama IT, finance, kuna kazi kama gani pale, trainer, kuna kazi za FMB, chef, waiter, waitress. Kuna kila aina ya kazi kwa hoteli. Inazungumzia hoteli, sijenda sekta nyingine. Kuna kitu kama Qatar Airways pia na kazi kama cabin crew, kuna kazi kama za IT pale, receptionist, customer service, kuna kazi pia za hoteli pale. Kwa hivyo wewe unapotafuta kazi, don't be desperate. And kwa wewe ambao you're just 20 years, okay? You're just 20 years, my friend. Hebu jifunze kazi. Get a skill, man. Enda usome, jifunze hata kazi moja tu. Kwa mfano kama ni upanda construction, jifunze hata kazi moja, kuwa electrician, kuwa mechanic, kuwa hata kama ni tailor. By the way, kuna kazi pia za tailor huku Qatar. So kuna kazi kama udereva, as you can see hapa kuna magari. Haya magari mengi yanaendeshwa ni magari ya shule, unaona kule mbali. Hayo magari yanaendeshwa wengi na Waafrika. Kuna Asian pia, lakini kuna Waafrika kibao wanaendesha haya magari, ama ukipenda wa Kenya wenzetu. So usiwe mtu wa kusema ya kwamba ati Qatar ni kazi ya security tu. Kuna jamaa wakati fulani akaniuliza ati Qatar kuna kazi za IT kweli? Nikashindwa, jamaa zuzu nini? A first world country inakosa vipi IT? Kenya third world country iko na ma-IT wengi, itakuwa vipi first world menze? First world ikose IT? Lack of knowledge na maswali mengine ya ufala sana. Anyway, iko hivi kuna kila aina ya kazi. Tofauti huwa ni mshahara, tofauti huwa labda ni mazingira ya kazi. Now as you can see this road, unaona ni kusafi. Alafu kuna sehemu nyingine ambayo bado hawajajenga wenyewe. Haya, ukiangalia hapa karibu, you might wonder huyu jamaa anafanya nini. Sasa ni kitu saa 2 asubuhi ya 8 am, and since my shift naanza saa 10 jioni, I had to do some exercise before I go back to sleep. So sometimes I come and sit here, you see, kuna viti hapa, kuna dustbin, alafu ukija hapo siku kuna mwangaza fresh. Anyway, you see, sasa tuseme mambo kama haya ndio labda tofauti kidogo na Kenya. Mshahara ndio tofauti. Kwa mfano unaweza ukaniuliza, haya basi nimekuja kama fundi wa rangi, nitakuwa nalipa pesa ngapi? My friend, ukija kwa hoteli ambayo inakupatia pesa kidogo sana, at least 50,000 per month, na hiyo hoteli inakupea chakula, accommodation, transportation and everything that unahitaji pale, including medical. Umekuja kama electrician pia hivyo, yani hiyo sekta hiyo ya electrician nini. Ukija kama nurse pia kuna mshahara kama kuanzia 1,000 ngapi pale, 4,000 riyals ama 5,000 riyals. Ukija kama waitress, kwa mfano hotel nafanya waitress hapo napo 1,500 za hapa hivi. Hizo ni kama 1,000 karibu 50 za Kenya ama 40,000 na kitu hapo. Piga hesabu na 35 shillings, okay? Riali moja kutukanya shillings ni 35 shillings. So piga hesabu kama unalipa 1,500 kama waitress na unakula hapo hivyo, imagine upate tu tips pia, uko na hasara gani? So what I'm trying to say, Kenyans,
Mwache mchezo ama haya mambo ya kusema tu mnakuja kazi ya security ama cleaner. Security ama cleaner. You can do better than this, you know. Security wanalipa 1000 reals per month. Wafanyishwa kazi 12 hours. 1000 reals. Mtu asikudanganya tu anapewa 2000. Security wa kitambo labda ambaye alikuja kitambo ndio wanapatiwa basic 2000 reals. But ule kuja sahi apate 2000, umesikia wapi? Wanaokuambia 2000 wauliza wamekaa hiyo kampuni miaka mingapi, their position. Kampuni ngapi wamechange labda ndo wakapatia 2000. So usiingie tu box ya mtu akwambia njoo tu hivi utalipwa hivyo. Again, I'm not against security job. Hapana. I want you to understand what I'm sharing here. I'm just giving you some legit information. Because that's my duty, to give you legit information. Last but not least, don't forget to share this information with somebody out there. Don't forget to subscribe, maze. Don't forget to view, cheza kaa wewe. Last but not least, I'm going to share some some link hapa zile za jobs ambazo ziko available in Qatar kwa description box. Go through that description box, uangalie zile kazi ziko Qatar, mshahara na kila kitu, then you can apply. If all goes well, utapata job. Hii video imekuwa so long, sikutaka kuwe long. 6 minutes. Mutaka video zangu ziko only 2-3 minutes, but it's worth it, okay? So make sure you watch, learn and take action. And if you're just sitting at home, tafuta course maze. Tafuta course, soma, boy child, girl child, jifunze kazi. Thank you.